Betty Crocker is a cake mix brand, and they can actually include dried eggs. நீ எக்கு கூட ஆட் பண்ண வேணாம் அதில், ஏன்னா ஏற்கனவே ட்ரைடு பவுடர்டு எக் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் இட் சீம்ஸ் users wanted to do something, some kind of creativity, some kind of hands-on. நான் பண்ணினாதான் இந்த கேக் மிக்ஸ் வச்சு பண்ணின கேக் நான் பண்ணினது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதனால் even though they could have, they didn't. They said, just add eggs. Interesting, இல்ல? வணக்கம் 439. Hidden complexity. இருக்கு ஆனால் இல்லை. What is complexity? Complexity is multiple things at the same time. Too many new things. Something that is presented to me without a match with a mental model that I already have. எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை மாதிரி கொஞ்சம் மட்டுமே மாற்றி வழிவகுத்து எனக்கு கொடுக்க போகிறேன்னா I don't think anything will be complex. இந்த ஜோக் பாருங்க. Tell me what you're good at அப்படின்னு இன்டர்வியூ பண்ணிகிட்ருக்கார். அவர் I can copy paste and browse for something with patience. ரெண்டு விஷயம். காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியும், ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும் பேஷண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை தேடி. அவ்வளோதான். You're hired. This appeared in the Cyanide and Happiness cartoon strip. What is the job interview for? Yes, it's a software developer interview. கிண்டலாக இருந்தால் கூட deep down every software engineer will agree, every designer will agree too, that copy and paste is probably 60% of their work. They copy from somewhere else, they copy from their own stuff all the time. அதனால் இவருக்கு நிஜமாவே மரியாதை செலுத்தணும். இவர் ஜெராக்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, அமேசானில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, ஆப்பிளில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, யாஹூவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். லாரி டெஸ்லர் அப்படின்னு பேர். காப்பி பேஸ்டோட அப்பா. இவர் தான் அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தது. எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயம் தெரியுமா காப்பி பேஸ்ட்? ஒரு ஃபைலை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணால் அந்த ஃபைலை எடுத்து இந்த பக்கம் போகணும். ஒரு டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் வரும். ஒரு இமேஜோட ஒரு பகுதியை எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணால் அந்த இமேஜோட பகுதி ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும். இன்ஃபைனட்லி பவர்ஃபுல், பட் ஹைடிங் அண்டர் எ வெரி சில்லி சிம்பிள் Ctrl+C Ctrl+V Command+C Command+V இல்லையா? இவர் இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்ததுனாலையோ என்னமோ he came up with a law which has now become Tesler's law. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த பாருப்பா, there is a concept called conservation of complexity. நீ என்ன சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணினாலும், என்ன சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணினாலும், there is a basic amount of complexity that you can't do away with. ஒன்று அதை டெவலப் பண்ணும்போது அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை சந்தித்து எதிர்கொண்டு ஓவர் கம் பண்ணி மெனக்கட்டு வழிவகுக்கணும். அல்லது நீ சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன்னா the user on the other side, that person will suffer because of the complexity. A developer may work for a week and solve a problem for millions of users who will save 1 minute of their time. அப்படின்னா என்ன? million minutes. But
அந்த பக்கம் அந்த எஃபர்ட்டை போடலைன்னா இந்த பக்கம் திருப்பியும் 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 போட்டுட்ருப்பாங்க. The law of conservation of inherent complexity. ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டியை எதிர்கொள்வதற்கு, காம்ப்ளெக்சிட்டியை மறைப்பதற்கு, காம்ப்ளெக்சிட்டியை தாண்டி யூசர்ஸை உள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் I am picking 4 examples, 4 interesting examples that I encountered. You share what you find. Number 1 is hiding complexity. பயங்கர ஷாக்குங்க எனக்கு. ஆப்பிளோட ரீசன்ட் iOS ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கே, அந்த ஐஃபோன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிலீஸில் very recently they have launched a feature, pretty powerful feature, a feature so many of us would want, but they didn't tell anybody. நீயா கண்டுபிடிச்சுக்கோ. When you stumble upon it, goosebumps தான். Wow! இன்னைக்கு மத்தியானம் கூட I tested it with 2 very frequent phone users. I asked them, did you know? They said no. And when they explored and discovered that feature, wow! What's the feature? This. In iOS 16, you could click on a photo and then remove the person or the subject from the background just like this. Did you know? And save it or send it to anyone. Let me show you your options. Just like that, background removal in the Photos app. Did you know? So this is one way, hide the complexity. நிஜமாவே கற்றுக்க ஆசைப்படுறவங்க stumble upon பண்ணி கற்றுக்கிட்டோம். But make it simple for everybody else. இந்த make it simple for everybody else அப்படின்னு சொல்லும்போது we go to number 2. Make it simple for everybody else. Make it complicated for those who need it. Chrome browserன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த Chrome browserல if you want to look at the developer console, you just go to view and down there you see the developer options. Chrome tells you, I actually help developers do their work better. But இதே விஷயம் சஃபாரியில் தேடினீங்கன்னா you will not probably get it. So we may think Safari probably is not a developer-friendly browser. Actually, no. You know what you have to do? In Safari, there is a settings, preferences pane, where you'll have to turn it on like that. Show develop menu in the menu bar. இதை சொன்னீங்கன்னா then look at that. Up there, developன்னு ஒரு ஐட்டமே வந்துடுறது டாப் மெனுவில் and more options. It is actually more developer friendly than Chrome itself. So 100 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கூட டெவலப்பராக இருக்கிறது டவுட்ஃபுல் தான். 1000 பேருக்கு ஒருத்தன் டெவலப்பராக இருப்பான். அந்த 1000 பேரையும் நீ படுத்த போறியா டெவலப்பர் மெனு அப்படின்னு? அல்லது are you going to make it easy for 999 people and a little more complicated for that one developer lady who's looking to run some JavaScript? Make it complicated. Here is a third thing that you can try. In the world, there were 22.2 million airplane flights in the year 2022. 22 million flights. எத்தனை crashes? Just 9 crashes. 9 crashes in 22 million flights. But every flight, that lady who is probably bored to death comes on stage and bores us to death with messages like, you have to blow here, you have to wear like this,
it'll drop, the exits are there. But the rule, the Flight Safety, Aviation Safety Federation, they expect that every flight that's operated may crash. And hence we have to be ready, even though it's only 9 in 22 million. அதனால இதை பண்ணியே ஆகணும். எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லலை இல்லையா? நான் இப்படி பண்ணேன்னா, if I make it a brand of who I am, a proud demonstration of how we do things differently, that's what this airlines did. No need to fight, we got enough for all of you. Pull the tube until it's fully extended. Then wear the mask just like it's intended. Over your nose and mouth and breathe normal. Keep the mask on until we inform you. Even though the bag may not inflate, you're still getting oxygen at the regular rate. Sit back, relax, have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard. Have you ever seen a group of passengers this thrilled about flight safety instructions? So, complexity, legal expectations can be rebranded also. Southwest Airlines. The last example I'm giving you is probably stretching things too much, but it was interesting and falls under our category of hiding complexity. See what happens. இந்த புத்தகம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி. டோனி ஃபெடெல் அப்படிங்கிறவர் ஆப்பிள் ஐபாடை ஃபேமஸாக டிசைன் பண்ணவர். நெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த தெர்மோஸ்டாட், அந்த கேமரா மானிட்டர், அந்த ஃபயர் சேஃப்டி, இந்த விஷயங்கள்லாம் இன்வென்ட் பண்ணி ப்ராடக்டாக ஆக்கி கூகுளுக்கே வித்துட்டார் அந்த கம்பெனி. இந்த புக்கில் we have encountered this book earlier too. In this book, he talks about one particular incident where he was about to take the Nest camera monitor to the market. இந்த கேமரா மானிட்டரை நீங்கள் உங்கள் பேபி ரூமில் செட்டப் பண்ணலாம். செட்டப் பண்ணிங்கன்னா பேபி நகர்ந்தா, பேபி விழுந்தா, பேபி அழுதா, you will get an alert அப்படின்னு பண்ணார். Everything went fine until the legal team came and said, we forgot something. This has a long cable and we'll have to put this message. It is a choking hazard, a strangulation hazard. The child may choke, the child may be strangulated. Problem. இவர் the ஃபோனோட ஆப் ஒன்று இருக்கு, நெஸ்ட் ஆப், அதில் ஹசார்டை பற்றி சொல்லியிருக்கார். பாக்ஸ் வருது, பாக்ஸில் அந்த ஹசார்டை பற்றி சொல்லியிருக்கார். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், அதில் அந்த ஹசார்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கார். வீடியோ ஹவு டு இன்ஸ்டால், அதில் அந்த ஹசார்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கார். பட் திஸ் guy said, no way, it is such a beautiful device. I am not putting a warning sign like that with a baby being strangulated, being strangled to death. No way. லீகல் டீம் சண்டை போட்டுச்சான். இல்லைங்க, இது பண்ணிவிடுங்க, பயங்கர ஃபைன் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படின்னு. ரொம்ப யோசிச்சாராம். யோசிச்சுட்டு, you know what he did? Something very interesting. He overdid it. This is what he did. He put the label very close to the product itself. Not at the end of the cable, but at the beginning. He made the label twice the recommended size. தொந்தரவா பெருசா இருக்கிற மாதிரி பண்ணார். He made it easy to tear off. சிலதெல்லாம் இழுத்தா வரவே வராதுல்ல, இது இழுத்தா வர்ற மாதிரி பண்ணார். And finally, that amazing touch இருக்கே, என்ன பண்ணாராம்? When the thing comes off, it doesn't leave a sticky glue residue. Basically, he made it very easy for users to read it and do away with it. So,
You can follow the rules, but you can still save yourself from adding unnecessary complexity by overdoing it. Leah? As a closing thought, I want to talk about this little book here called The God Equation. மிச்சியோ காக்கு அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த புக்கை எழுதியிருக்கார். This is something that for a very long time has bothered Stephen Hawking. இவருடைய சினிமா ஒன்று வந்தது, ஞாபகம் இருக்கா? தியரி ஆஃப் எவ்ரிதிங். சினிமா பேர் ஏன் அது அப்படின்னா, அதை தான் இவர் தேடி ஓடிக்கிட்டு இருந்தார். சம்திங் தட் கம்பைன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, மேக்னட்டிசம், கிராவிட்டி, குவாண்டம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சிம்பிள் தியரியாக கொண்டு வர முடியுமா? இவருக்கு முன்னாடி ஐன்ஸ்டைன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண யூனிஃபைடு ஃபீல்டு தியரி அப்படிங்கிறது இந்த காட் ஈக்குவேஷன். இவ்வளோ பெரிய மைண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க, இன்னும் இதை கண்டுபிடிக்கலை. இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் அதை கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல. இப்போ ஸ்ட்ரிங் தியரி தான் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மிச்சியோ காக்கு வந்து he decided to write a book instead. And that is the God equation. All right, have a very simple, uncomplicated life until we meet again next week. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.